ژوندی دې وي افغانستان. Long live Afghanistan. کاشکې چې ما کړی وای. I wish I did. زه یې په کیسه کې نه یم یا زه یې پروا نه لرم. I am not here. تر څو چې زه ژوندی یم. As far as I live. 5 کاله کېږي چې هغه مړ شوی ده. He has been dead for 5 years. آیا ستا روژه ده؟ Are you fasting? Are you fasting? روژه دې ماته کړه. Did you break your fast? Did you break your fast? کوچنی اختر به کله وي؟ When will be the small Eid? When will be the small Eid? مردباد امریکا. Down with America. Down with America. دا ستاسو کار نه ده. It is none of your business. It is none of your business. د اوس لپاره د خدای په امانه. Bye for now. Bye for now. ما درجه کړه. Pull me up. Pull me up. زه د هیچا نه کم نه یم. I am not second from anyone. I am not second from anyone. ما ته برګ برګ مه ګوره. Don't stare at me. Don't stare at me. تاسو کوم قیمتي شی لرئ یا ارزښتمن شی در سره سته؟ Do you have anything of value? Do you have anything of value? کومک را سره وکړه تر څو دا شی پورته کړم یا دا پورته کړم. Help me lift this. Help me lift this. موږ به خپل ټول کوشش وکړو یا هڅه به وکړو. We will do our best. We will do our best. ما ته یوه موقع راکړه. Give me a chance. Give me a chance. زه یې پرېږدمه. I give up. I give up. دننه راشه دروازه خلاصه ده. Come in. The door is open. Come in. The door is open. موږ داسې یو لکه وروڼه. We are just like brothers. We are just like brothers. هغه ډیر مالدار ده یا شتمن ده. He is more wealthy. He is more wealthy. کوه څه دې چې زړه غواړي. Do whatever you like. Do whatever you like.
موږه ګټونکي یو. We are winners. We are winners. موږه بایلونکي یو. We are losers. We are losers. نن ورځ می $1000 تاوان وکړ. I lost $1000 today. I lost $1000 today. پرون می $1000 وګټل. I earned $1000 yesterday. I earned $1000 yesterday or last day. earn ویل کېږي ګټل او د لاس معنی ده تاوان کوله. هغه څوک ده. Who is he? Who is he? د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.